بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. در درسای گذشته اگر کس مشکل داره میتونید سوال کنین و اگر مشکل نیست که ما درس خود پیش ببریم. No problem. Okay, so if you don't have any problem, let's continue with our class. Previously, I think we have worked with the classes and the objects and the constructor and the destructor. Furthermore, امروز میخوایم که درباره یکی از دیگه از موضوعات Object Oriented Programming گپ بزنیم که عبارت از Inheritance است. Inheritance یکی از مهمترین پلارهای Object Oriented Programming است که توسطش ما میتونیم existing کود که دیگه کلاس ها شریک کنیم و میتونیم که از یک کلاس یک تعداد ممبرهای کلاس ها در دیگه کلاس ها که چلدرن از او کلاس گفته میشه استفاده کنیم. یعنی در inheritance یک کنسپت است که دیگه ما مولتیپل کلاس ها را با یک دیگه اسوسییت کرده میتونیم. اسوسییشن یا ارتباط مولتیپل کلاس ها را با هم نشان داده میتونیم و گفته میتونیم که کدام بخشای از یک کلاس به دیگه کلاس ها یوزیبل باشند. این کار که ما کرده میتونیم که اجزا و پراپرتی ها و ممبر ها و متد های یک کلاس اکسسیبل کنیم، یک تعدادشانه، و قابل استفاده کنیم، ریوزیبل کنیم در دیگه کلاس ها تا که از کود ریدندنسی جلوگیری شود، تا که کامن کود در یک جنریک کلاس بمانه و دیگه کلاس ها فقط از همون کود استفاده کنه، نه که بارها هر کلاس برای existing کود اگر نیاز داره برای خود دوپلیکیتش کنه، نوشت کاپی پیست یا نوشتهش کنه. از او جلوگیری کرده میتونیم که existing functionality of a class شیر کنیم که دیگه کلاس ها. وقتی که یک کلاس اجازه میده که دیگه کلاس ها از یک تعداد existing functionality یا ممبر هایش استفاده کنه، این کلاس پرنت گفته میشه و کلاس هایی که از دیگه کلاس ها استفاده میکنن از آلردی موجوده کلاس ها به خاطر فانکشنالیتی شان استفاده میکنن و را چایلد کلاس ها گفته میکنیم. این inheritance مثال وراثت داره، قسمی که نامش هم از وراثت گرفته شده، یعنی مانندی که اولاد از والدین خود یگان نیم چیز در وراثت میبرن، با مو ترتیب در Object Oriented Programming هم میتونه که یک تعداد کلاس ها از یک یا چند کلاس های موجوده میتونه که existing functionality را inherit کنه یا با وراثت بگیره تا که child class مجبور نشه که same functionality, same feature, same behavior یا same property را برای خود بارها هر child class جدا جور کنه. They can use all the common code and the common behavior of an existing class, and that is possible using the concept of inheritance. It is nothing more just the same classes that we create, but we just allow some classes to be used by some other classes. This is called the concept of inheritance. Now see, for example, if I have this student class, and as you can see in this students class we have these characteristics, these properties of the class: ID, name, gender, phone number, image. The constructor of the class, we have the destructor, which is not pretty much usable for us in this stage. मेरा comment میکنم ताकि بارها که با object از این class جور میکنیم برای ما destructor ही message نتا. Then we have the attendance behavior and the pay fee behavior. Now if we see if I want to create
another class. Let's say if we are working on a portal for a university and there are students, then there will definitely be teachers, there will definitely be other staff and employees. And if we see to them, if a student has an ID, name, gender, phone number, and image, then the same property could be used by a class which is used for the maintenance or for the record of a teacher. یعنی همین property आवाज ممکن شاید teacher هم داشته باشه. And if we then go to an employee, a staff, then the same properties might be owned by an employee or a staff member. And if we see to the constructor, then that might be the same case here as well. And same is for the attendance, because if a student gives attendance, the teacher also gives attendance, the employee also gives attendance. But there might be some differences. For example, a student might pay fee, but a teacher will not pay fee. Other than that, a teacher will receive salary. It means that there might be some common properties in common behavior between different classes, but there are some different behavior and different properties which are owned by an individual class and cannot be shared. So in this case, inheritance has a solution for it. Inheritance says, for example, see, if I want to create a new class for a teacher, so see, I'll just control N, create a new file, and I'll just save it in the same directory where we have our classes. For example, in the OOP folder, in the classes, I'll just give it a name of a teacher.php. Teacher. And in here, if I want to create a teacher's class, see, for example, for that, I'll definitely have a PHP block, and inside the PHP block, we'll have to create a class using the keyword class, and then the name of the class would be teacher. Now, for the properties of the teacher, I need the ID of the teacher, the name of the teacher, the phone, the image, and maybe the gender. Now see, I need the same properties as the student. So I'll just copy them and paste them here. Now, for the constructor of a teacher, I'll definitely use a constructor to initialize all these properties. So what I'll do, I'll just copy the constructor and paste it again here. Now this constructor will instantiate, and it will in initialize the properties of the class. See, this way. Now, for example, next thing I want her to have in the teacher's classes, that a teacher will definitely give attendance. So I'll copy that and paste it in here. Now a teacher gives attendance, and attendance has a date, a start time, and an end time. And there I'll store maybe the attendance, or record it, or generate a report for it, anything that you wish. Now see, I have prepared a teacher class. Same is the case for a staff class or an employees class. Now, if I wish to create an employee class, I'll definitely have the same thing. See, I'll just create a new class, save it. For example, I can give it the name of an employee.php. Save. So I'll have to create again a new file, a new block, in where I'll definitely have all this same code. See, if I have to copy and paste it, only thing that is different is the name of the class would be employee. Class employee. For an employee, I need an ID, a name, gender, phone number, image, a constructor which is used to initialize these properties, and an employee will give an attendance. Now, for example, there might be some different behavior or different property in each class. For example, in the case of a student might have a specific bench. So I'll just take a private property for it, private, and I can give it the name of a bench. For example, a student might have, let's say, uh, something that a teacher doesn't have. Um, for example, we can call this private member, let's say class. Yeah, the page Ahmad section, that is also the case of a page. For example, yeah, the section might be a good option. See,
Now, but if we get to the case of a teacher will not necessarily have a property for the section, because there is no specific section for a specific teacher where he will teach, unless the contract is as such. But most of the time the teacher is available for any section. And in another case, the property batch is not specified by for teacher, because teachers are not recruited in batches. टीचर عمومی میاد برای کدا بیچ مخصوص نمیاد قسمی که یک ماسل که میاد در یک بیچ مخصوص حساب میشه. But in this case, for example, a teacher might have a property of salary amount, we can call this, or maybe some other distinguishing properties. In the case of an employee, let's just say an employee might have a property of private, let's say, shift, because employees might work in either of the shift. See, there are some common properties in each class, and there are some independent or uncommon properties of the class which are not generic for every in each class that we use in this portal or in this application. So in this case, see, اگر ما شما اینجا ببینیم اکثر چیزایی که ما شما اینجا میبینیم دوپلیکیت هستن. حالا مجبور هستیم کنستراکترش هم یک رقم بگیریم، مجبور هستیم مثلا اتندنسش هم یک رقم بگیریم و بعضی چیزایی که مثلا different هستن. For example, the student اینجا که the student pays fee but a teacher does not pay fee. A teacher might receive a salary. So I'll just say function get salary. Okay, or if I say yeah, that's fine, get salary, for example, then I'll just have to say the amount and the month for which the salary is paid. Now if I have to just implement a simple thing as this, I'll just say that let's just echo student or the teacher or the name, whoever this person is. Let me just take it in a p tag. I can say dollar this, and then the name dot the amount. So I'll just say dollar this, not this. Directly we can take the amount from the argument of the function. Got the amount for the month, dollar month. So this is the implementation of the teacher's salary. Now see, equally common code chaos, it is not giving us the benefit of object-oriented programming. برای که ما شما که در object oriented programming گپ زدیم، ما گفتیم که به این خاطر ما میکنیم که کد ما کمتر شود، کار ما بیشتر شود، کد ما maintainable باشه، سیم کد ما بارها با مختلف جایها نوشته نکنیم تا که از code reusability in dry property را که گفتیم do not repeat yourself and all that. Now see, we are repeating ourselves in most of the cases. به این خاطر اگر ما بخوایم که کامن کودا را در یک کلاس بگیرم، او کلاس پرنت کلی از او کلاس ها باشه که از این کامن کود استفاده میخواه کنه و بارها هر کلاس به خود جدا کوده دوپلیکیت نوشته نکنه. So that we use the concept of inheritance. Till now we do not have an inheritance. These are all independent individual classes. But see, now if I create a new file for a new class, Control S, and let's say we want to give it the name of an employee, a staff, for example, or let's say staff, then the student is not called a staff, a generic name where we can inherit from that class for a student, for a teacher, for an employee, for any person. Yeah, let's just give it the name of a person, .php. Now see, I have a new class, and in this class I wish to create all the common code which is usable for all the other classes. مثلا ما جاي class اجور میکنم به نام person, and see all the properties that every person in this organization might have. Yeah, every person in this application or in this project might have. The common things will come here. مثلا میگم که every person has an ID, has a name, a gender, a phone number, and an image. So I just cut them out
and bring him to the person's class. Now, in order for the children of the class to use all these, I will make them protected instead of protected. Protected instead of private. E access modifier است دو access modifier رو ما روز خوانده بودیم یعنی یک access modifier public بود که anywhere property یا member یا class access میشه inside the class outside the class in child classes anywhere that is the public access modifier. پرایوت را گفتیم یعنی قسمی که ما شما پرایوت ممبر را گرفتیم وقتی که پرایوت بگیریم they are only and only accessible by the children by the class itself, not by the children and not outside of the class. وقتی که ما شما protected میگیریم protected access modifier یک property را within the class and within the children of the class accessible میسازه outside the class accessible نمی باشه. حالی چون person با ذات خود کدام object نشد داشته باشه و نام باید داشته باشه because there is no person unless the person is a student, a teacher or an employee. به این خاطر ما شما ایره protected میگیریم تا که by children of the class properties accessible باشه. See now حالا ما میتونیم که ID, name, gender, phone number, image ایجا آوردیم. Now let's just see another thing. We might take the constructor to the parent. So I'll just cut it and bring it here. Now we have this constructor in the parent. Next we might have this attendance که برای هر نفر که اینجا کار میکنه حتما attendance داره چی ماسل چی استاد چی کارمند این common behavior است attendance. حالا اگر در pay fee ببینیم only student pays fee, a teacher does not pay fee ایرا میجا میمانیم. Now see if you need a destructor then use it else you can just delete it, so I'll just leave it as a comment 7. Now if we come to the teacher E common property or mother person گرفتیم so we do not need them in here. اگر از constructor گپ بزنیم we do not need them in here. اگر از attendance گپ بزنیم we do not need that here. Only the different behavior that the teacher has from other persons is the salary, so I can just leave it in here. Next in the case of employee ای property ها را ما اینجا پس میکنیم constructorش هم پس میکنیم و attendance هم پس میکنیم برای که attendance در common class person گرفتیم. If an employee has a different behavior or property they can use it in here. Other than that این میتونه که از parent استفاده کنه. ولی اگر ما بخوایم که student از این person class چیزایی که پرسن کلاس برای اجازه میده پروتکتد باشن یا پابلیک باشن میخوایم که جای استفاده کنن ولی این student از این پرسن ما شما انهرت میکنیم یعنی که student از پرسن common feature ها را available behavior و available property ها را inherit میکنه با وراثت میگیره. وقتی که با وراثت بگیره هر آن چیزی که پرسن اجازه میده او را میتونه که استفاده کنه. حالا اگر بخوایم که student child person بسازیم تا که از اون inherit کنه چیزها را با وراثت بگیره از یک keyword extends استفاده میکنه. When we say the student extends a class, which class? Let me just give it the name of a person class. So now this is the child of this class. در صورت parent class میشه و child class میشه و یک child class the inheritance میتونه هر آن چیزی که در person class public یا protected باشه از او استفاده کنه. تنها private memberای class نمیتونه استفاده کنه. Sometimes there might be a case که یگان property یا behavior یا private باشه. Other than that it can use anything in here. ولی برای که پرسنا ایجا بشناسه در فایل student we need to include it. برای که کود پرسن یا کلاس پرسن in a separate PHP فایل وجود داره. ما تا زمانی که را include نکنیم در فایل جایی که کود student ماست این پرسن نمیشناسه. So what do we need to do? We need to require it once and the name of that file where we have defined the person class is the person.php. Since they are in the same directory, we only need to provide the name of the file. If it was in a different directory, we should have provided the full or relative path of the file. So now you can see, now it extends the person. Same is the case for the teacher. If I wish
to make this teacher class a child of the person class, what I'll have to do, I'll just have to include the code first or require the code first. So I'll just require once person.php, and I want this class to extends the person class. And if I wish for the employee to be a child of that class, what I'll do, I'll just require once what is it, person dot php class, and now it extends person class. Person, this is the case for each class. I think I have missed extends. Yeah, now it extends the person class. Now see, for our index file اول خوی را میبینین که در inheritance چقدر کود ما کوتاه میشه. برای از اینکه ولی ما پیشواری نیاز نداریم که برای هر فایل، برای هر کلاس خود بارها ما سیم و ID, name, image and same behavior را برای هر یکی جدا جدا ریپیت کنیم. Now see, these classes are pretty much empty. ولی ما کل کامن کودهای خود، پراپرتی و بیهیویر خود مالی در person class دارم. وقتی که بگویم که student extends person, it means it can access all of these with the object of this student class because it has inherited from a person class. حالا مثلا اگر ما شما با کود دی روز خود بریم، جایی که ما شما از student ما شما چی کرده بودیم، ऑब्जेक्ट जरूर करदा बोदेम सी मा गुफ्ता बोदेम कि std is equal to new student बस constructor ऐसा कॉल कर दे value हरा बारेशान pass कर दे. Now in the case of an attendance we said कि std1 attendance इरा pass कर देम और बस हम payfee method इस बामी रकम object दो object इसो. See what happens to this index file if we load it in the browser. So we were in the oops, and in there I had an index file. یا شما میبینید این همین index file است که دینا روز ما جور کرده بودیم. There is no difference in this index file. با این هیچ کدام تاثیر نکرد. یعنی که اسمی که شما میبینین دی جمع کدام نو آبجکت نساختیم. سابق باری از student کلاس ما شما آبجکت ساختیم و توسط کنسترکتر ID, name, gender, phone and image برش پاس کردیم تا که اینیشالایز کنه پراپرتی هایشه. attendance method برش کال کردیم، تاریخ و تایم دادیم، payfee را کال کردیم and you can see برای another object for all that. It didn't do any different in the output, but rather in the code you can see the person doesn't have anything. فقط بیج و سکشن داره و پیفی از خود داره، دیگه هیچ چیز از خود نداره، نه کنسترکتر از خود داره، نه دیگه پراپرتی ها، نه اتندنس از خود داره. با همین ترتیب اگر حالا ما بخوایم از تیچر یک آبجکت بسازم، you can see only teacher has this one property and one behavior, one method. Other than that it doesn't have anything. But if I wish I can use all of these properties from its parent class. See, اگر ما مثلا در index में आएं वो इजा let's say कि HR tag हमें गिरे मुझे कि हम let's say कि जो एक B tag बाशो जो नविश्ता कोलम की teachers वही जो हमारा PHP block है खुदा वो उसका था let's say कि जो नविश्ता में कोलम के में ख़ायम एक object है teacher अब सोचें. So for that we will first have to include this teacher class, the teacher file in this index. जिसमें कि जो student file require करदा बोलें ताकि बतानें class schedule करें. So I'll just say require once, and in there what I'll do in the classes folder, same as here, we have a file called teacher.php. Now see, if I wish to create an object, so I'll say t1 is equal to new teacher, and it will call the constructor of the parent. So for that we need to give an ID. For example, mamegum ki t dash 02 dash 254 if this is an ID, and then the teacher name, let's say it should be Ahmad, and the gender, for example, male, and the phone number if this is a phone, and then the picture, for example, ahmad.jpg.
Now see, if I wish to call the attendance method, so what I can say $T1 and then attendance. And for the attendance, we need to provide the date. For example, the date today is 16th October and 2023. The time, for example, from 9 to 4. See, now if I save it and reload my page, we have a problem in here. Unexpected token class. Where is the problem? Let me just go to the teachers file. Okay, I require once class teacher extends person where in teacher.php line 3. Okay, iyice یک semicolon مانده است پیش شما اگه semicolon بتیم save کنیم آره بیم refresh کنیم. Now you can see the teacher section we have this attendance for the day and Ahmad Khan was present on this date from this time to this time. ولی اگر ما شما در تیچر کلاس بیایم اینجا ما شما نه نام داریم که احمد خان از جای گرفته باشه و نه هم مثلا کدام کنسترکتر داریم که اون نیشرایز کرده باشه نه هم آیدیش داریم و نه هم ای مثد اتندنس داره که را برای ما پرینت کرده ولی در جایی که ما شما کال کردیم you can see احمد خان کنسترکترش هم برش کال شده برای تیچر کلاس and it has taken all these property values و هم برای object احمد خان که T1 است مثلا attendance هم کال شده و ای از ما پارامترها را گرفته implementation attendance هر چیز که است که در خود کلاس یا تیچر نیست برای ما اینجا گفته ولی از کجا گفته ما شما گفتیم که this teacher extends person وقتی که در person میایم we have all these properties the constructor in the attendance which is available for this teacher subject. Furthermore, the person مثلا get salary needs because it is not a common thing every person will get salary but in the case of a teacher it is that a teacher will have a salary. Now for the salary, we can call this for the teacher itself. Now see, for example, if I want to call the get salary, then I can call it for the teacher. So I'll have to go to the index page. This T1 object, which is an object of the teacher, I can call the method of get salary, and then it will require, I think, yeah, amount and month. For example, if I have to give the amount of 50,000 and for the month of Mizan, now see, save it and reload your page. You will see that Ahmad got 50,000 for the month of Mizan. آره ببینین که اینجا هر کلاس میتونه که از خود یک جدا ایمپلمنتیشن پرایوت داشته باشه و دیگه کامن ایمپلمنتیشن از پرنت خود بگیره در صورت student pay fee در خود student است و دیگه کنسترکتر این اتندنس از پسند گرفته در صورت تیچر get salary در خود از یک method خود teacher class است و attendance و constructor از parent خود گرفته this way we can implement the employee as well see در case employee ما هیچ چیز نداره فقط یک private membership داره but an employee can create a record an employee can have a name gender phone number image id from its parent class an employee can have attendance from its parent class and an employee can have a shift by its own سی اگر ما در index بیایم و let's say که یک section دیگه را برای employee جور کنیم so I'll just have to say an HR and in a B tag for example if this is a section for employees and in here if I wish to create an employee object so I can just say require once and in here we have this classes folder where we have a file of employee.php and in here now I can create an object of an employee for example emp1 is equal to new employee now in the case of an employee we do not have any constructor but if it doesn't have its own constructor it will definitely call the constructor of its parent اگر این کلاس از خود constructor داشت باز parent constructor کال نمیکرد but if it doesn't have its own constructor it will call the constructor of its parent
And in the parent constructor, what do we have? In the parent constructor, we need to provide an employee ID, masalan imp5-55, an employee name, masalan waliwala, an employee gender, masalan male, an employee phone number, and then an employee image, default.png. Now see, if I wish to call the attendance method, then imp1 and attendance, as if this. Now if I save it and reload my page, you can see that we have another problem in here. What is it? Unexpected token class. Okay, you make semicolon but then now save it and refresh it again. We have another problem, too few arguments for the function attendance. Attendance که ما شما از خود نداره، از parent که call میکنیم باید که برش date, time and end time بدیم. So in the case of calling an attendance, we need to provide them with these parameters. Now let's just copy and paste them here, save it and refresh. Now you can see in the case of an employee, in the case of a teacher, in the case of a student، چیزهایی که کامن است ما در پرنت کلاسش نوشته کرده و کل دیگه کلاس ها را از اون inherit کرده استفاده کرده میریم. This is the concept of inheritance. I hope it's clear. If you have any problem, let me know. Anyone has any problem in this topic, do let me know. Let me just scan through it که اینجا کدام چیز از ما از یاد ما نرفته باشه. Well, we did all, nothing left. Okay, so if you do not have any problem, we can go along. Yeah, Nadia. السلام عليكم أستاذ سبحان بخير. Sorry. نفهمیدم نادیا چیز گفتین. سلام علیکم استاد. Resume the record. دوم گپی است که شما اگر بخواین که در inheritance یک فاینل کیورد است، فاینل کیورد کارش شما پیش هم شاید دیده باشین وقتی که با یک کلاس استفاده میشه این کلاس از inheritance prevent میکنه. یعنی وقتی که شما بخواین که یک کلاس نباید inherit شود، مثلا اینجا که گفتین که student کلاس است، پرسن کلاس خود جور کردیم به این خاطر که باید انهریت شود. مثلا student کلاس به این خاطر جور نکردیم که دیگه کسی از انهریت کنه. یک فاینل کیورد اینجا وصل کنین، فاینل کلاس بگین دیگه انهریت نمیشه. اگر انهریت میکنین براتون ایرر میده. That is the use of final keyword. Furthermore, اگر خواسته باشین که از یک چایلد کلاس یک پرنت پراپرتی را استفاده کنین، باز برای یک مخصوص کیورد است which I have almost forgotten باجی ترایش میکنیم. سی مثلا اگر بخوایم که چی رقم یک مثال see for example if I have a property or any member که در parent هم باشه و در خود child هم باشه. حالا اگر مثلا ما بخوایم که اینجا در child استفادهش کنم، مثلا ما اینجا میگم که we have a function and if it is a getter function get nationality and let's say if I want to echo it out from here, echo for example this dollar this nationality. Let me just copy it and paste it and just echo it. Alright, we need some markup, so I'll just have to put it in an h2 tag. Okay, and then close the h2 tag, save it. Now let me just see, we need to call the setter as well since this is a private property, so I'll have to copy this
paste it and then say dollar nation, and then we can say dollar this nationality is equal to dollar nation as if this. Now see وقتی که ما شما student class object جور کنیم و بخوایم که از طریق object student اینی behavior method get nationality و این نامش هم تبدیل میکنیم میره میگیم set nationality. set nationality را کال کرده یک ولیو را آن کرده assign میکنیم و پس استفادهش میکنیم میبینیم که کدام یکی از nationality را برای ما assign میکنه و را برای ما return میکنه. Now if I have to go to the index, for example in the person, let me just give it a default value of Afghan. Now if I have to go to the index and in the part where we have an object of the student, for example if I have to say std1 and then I want to set nationality, the spelling must be correct, so I'll have to get here and copy it from here و اینجا باید این فایل سیف کنیم. ولی پس در index آمده مثلا میگیم که we want to set the nationality for example to USA. ولی برای object اگر nationality را پس get کنیم, so what I'll have to say dollar std1 and then get nationality. Instead of set we can say get nationality. Let me just call this method, and now if we reload our page we have a problem. Access level to student nationality must be protected as in class person or weaker. خب این نظر به اصول چی که است، نظر به اصول inheritance که است، اینجا ما شما نشنالیتی که داریم در student class تایپ از را private گرفتیم ولی در parentش که است تایپ از را protected گرفتیم. حالا میگه که در child class access لیولی ازی باید که همانند parentش باشه و یا ازی weaker باشه، ازی قوی تر بودن نمیتونه، یعنی که جی پرایوت بودن نمیتونه، باید پابلیک باشه و یا هم باید که پروتکتد خودش باشه. So if I have to just make it a protected property, now if I save and reload it, now see وقتی که برای student1 ما شما نشنالیتی را یوز میکنیم it is returning USA، یعنی که ای برای ما کدام نشنالیتی را ریترن کرده. Let me just take another example of this as well. همی student class ای دو فانکشن هایی که داره get nationality and set nationality we can replicate it here in class، بس ای دوپلیکیشن به وجود میاره که confuse تان نکنه. But as an example if I have to say که ایجا که ما شما let me just take this setter out of it و ایجا مثلا ما برای مستقیم یک value نوشته میکنم مثلا the student is افغان و برای یک ولیو نوشته میکنم برای پرسن مثلا میگم که unknown سایز برای پرسن unknown است و برای student nationality default افغان کردیم. وقتی که کالش میکنیم اینجا nationality را set نمیکنیم. Let me just comment it out and let's see که کدام nationality را برای ما شما return میکنه. You can see که کدام nationality را return میکنه، nationality خود کلاس student را return میکنه. از parent class کی same property را داره از را برای ما شما return نکرده. ولی اگر از teacher ما شما access کنیم now let me go to the object of the teacher که here we have a teacher اگر همی get nationality را کی نداره متاسفانه ما اینجا باید جورش کنم همی را کاپی میکنیم و اینجا آورده در بخش teacher با object t1 را کال میکنیم t1.getNationality حالی چون T1 از خود get nationality method نداره و parent هم get nationality method نداره ای برای ما یک error خواهد داد. So let me just see refresh we have this error. به خاطر حالی مجبور هستیم که در parent class به خاطر return کردن این nationalityش یک get nationality method داشته باشیم. So I'll just copy this and in the person class I'll just paste it here. Now save and reload. Now you can see where are we here in the section of a teacher در صورت nationality برای ما میگه unknown but in the section of the student برای ما در nationality میگه افغان. یعنی که شما از جدیده میتونین وقتی که در inheritance شما ایتو یک ممبر کلاس داریم که در خود child class هم باشه و در parent class هم باشه و same member باشه، در اون صورت با
چایلد آبجکت شما که اکسس میکنین ای پرایورتی با ممبر خود میتن نه با ممبر پرنتش. یعنی نشنالیتی ما در پسن هم داریم انون است، نشنالیتی ما در استودنت هم داریم که افغان است. وقتی که از آبجکت استودنت ما شما نشنالیتی را استفاده میکنیم ای فانکشن رو کال میکنیم، ای اول خوی فانکشن رو کال میکنه، دومی که کدام نشنالیتی رو کال کرده از خدا. حالا اگر ما بخوایم که مثلا ایجا از این آبجکت استودنت برای ما نشنالیتی پرنت کال کنه، یعنی که اینی پراپرتی پرنت ما داشته باشیم، یعنی که از خود کلاس با پرنت کلاس بریم، باز چی میکنیم؟ با یک کیورد به نام پرنت بود I think کیو استفاده میشد، از بجای دلار دس ما شما پرنت یک کیورد I think داشتیم which I'm not sure، ما که گفتم یه را یک سرچ میکنیم in here in the students. Instead of this, what do we need to call? We need to call the parent as if this. و برای کی کار کنه ولی مجبور هستیم کی را از کوتیشن بکشیم، اگر چی را کار داشتیم اون ما کانکتینیت شود این رقم parent nationality. So now let me just try if it works, and if I get here refresh, we have a fatal error, undefined constant person nationality. All right, the thing is که ما شما نمیتونیم که یک instance member ای رقم با استفاده از parent keyword استفاده کنیم. برای از اینکه استفاده شود ای باید که یک constant member باشه. And there is one more thing, let me just take it like this one, and still it doesn't work. Undefined static property یعنی که parent keyword reference to the parent class as, but we cannot use an instance member as if this. ما باید کی رالی static property داشته باشیم، یعنی this should be protected and then static, and after that if I get here and refresh it, now we have the cannot redeclare static و static property باز خاصیتش می باشه که redeclare نمیشه. It means that we cannot take it as if this one. Now save and refresh. Now you can see we have the problem solved. Unknown is accessible. همی کارا باید در تیچر هم بکنیم که در تیچر گفتیم نی ولی در تیچر گفته بودیم که instance member واری را access کنه، but now it cannot. The object teacher, where are we here, ایجا get nationality والی او را access نمیکنه. So now we need to do it like this. خب اینیم یک سوال بود در ذهن ما که از یک child class چطور member یک parent class access میکنیم، یعنی keyword parent بود but this parent works only with the static members, not the instance member. And if we look at it logically, then instance member ها نمیتونه که در child and parent with the same name باشه. اگر بودن باز قسمی که دیدین یکیش دیگه را hide میکنه. So that is the case with the inheritance. این static member ها چی است؟ یک بحث جداست که static property و static method باز انشاءالله گپش خواهد زدیم وقتش که رسید. But now and the same is the case for the methods as you saw in the example. اگر مثلا خواسته باشین که the student ایجا از خود یک constructor داشته باشین و parent که از خود یک constructor داره, then it will automatically call the child constructor. برای که از child object که ما هر property یا behavior کال میکنیم, the priority is given to the members of the class itself. parent member ها hide out میشن. باز اگر خواسته بودیم که parent استفاده کنیم, then we use the parent keyword for that. self keyword که پیشتر گفتم که static member ها استفاده میشه که with reference to the class itself باشه, بدون object ما شما keyword استفاده میکنیم. او را باز در روزش انشاءالله میخوانیم. So that is the case of inheritance. Let me just go through it again. اگر چیز مانده بوده باشد, then we can talk about it. I think nothing left, so yeah, that is all about the
درباره access modifier ها که گپ زدیم. Here in every object oriented programming language we use these three common access modifiers: public, protected and private. خصوصا وقتی که موضوع inheritance هم میبینین you will definitely face the protected member. پابلیک قسمی که پیشتر گفتیم وقتی که در کلاس هر ممبر پابلیک باشه it is accessible anywhere، یعنی که در خود کلاس، بیرون کلاس، چلدرن کلاس، هر جای. وقتی که یک ممبر کلاس protected باشه it is accessible only within the class and by the derived classes. derived class is a term for the child class. وقتی که private باشه only and only by the class itself access میشه، دیگه جای accessible نیست. وقتی که ما شما inherit میکنیم اینجا باید کی decision بگیریم که مثلا در parent class ما کدام property ها را با کدام access specifier را define کنیم. اگر only public را گرفتیم then they are accessible anywhere. اگر protected گرفتیم قسمی که میبینین این property ها کلش protected هستن. within the class خودش استفاده میشه، یا میبینین within the class استفاده کردیم و within the children of the class استفاده میشه. اگر اینجا بیایم و از اینجا بخوایم که name استفاده کردیم، قسمی که فکر کنیم اینجا استفاده هم کردیم، اینجا میبینین $this name. this name چی میکنه؟ reference to the object of the student میکنه، ولی چون که inherit کرده name property را از parent خود میگیره. یعنی این name property در parent اینجا protected است but still it is accessible outside the class within the child of the class. بلکه بیرون از children خود کلاس دیگه جای این name property accessible نمیشه. یعنی اگر ما شما اینجا در index فایل ببینیم که این child هم نیست و در ضمن within the class in the child هم نیست، اینجا اگر ما شما توسط std1 name access میکنیم then that would not be accessible، directly accessible نمی باشه. و دیگه گپ private گفتیم، قسمی که اینی batch و section private است. private member ها only within the class within the student class access میشن. اگر احیانا student class از دیگه جای extend شده باشه then در اوجه یا accessible نمی باشه. یعنی مثلا اگر در person class ما یک ازی property را private بگیریم، let's say if we take the gender private or the image private then it will only be accessible within the person class. هیچ یکی از این children هم نمیتونه که یک private member access کنه. that is the case of access modifiers and there is nothing more to it. Next is the concept of constant. کانستنت که شما میفهمین یک وریبل که ولیو ازی تغییر نمیکنه نباید کنه. یک بار که اینیشالایز شد او همو ولیو تا آخر باز گرفته میره و قابل تغییر نمی باشه ولیوش. that is called a constant. توسط کانست کیورد در PHP جور میشه. اگر مثلا ما خواسته باشم که در پرسن یا در student در هر جای مثلا اینجا یک وریبل داشته باشم و ولیوش کانستنت کنیم، you can just say const مثلا کدام ولیو میشه کانستنت شد یا مثلا university dollar university as if this, and that is for example salam. Now this variable's value is being constant and it cannot change. In the constant I think we do not need this dollar as well. This is a constant variable. Now the next thing is in most of the cases constant value are by convention capital می باشن. چیزی نیست که ایرر برای ما شما بتا but it is just a common convention. برای که وقتی که باز constant value توسط یک کلاس یا توسط یک آبجکت استفاده میشه از امی کنونشنش معلوم میشه که it is constant. یعنی که خوب پرکتیسی است که شما این رقم بگین university این رقم. By convention all constants are named as capital, so you can just use it, copy, and I think the constant by default is static as well. وقتی که ما شما constant بگیریم این میشه که static شوه. static ما که پیشتر گفتم کمی بحثش دور و دراز است، آسانتر باز گپ میزنیم but we can just take it as a static member. یعنی که یک static member رقمی باشه که با نام خود کلاس میتونه استفاده شود. یعنی که اگر اینجا در index page در یک جای ما بیایم مثلا اینجا بگوییم که نام خود کلاس آل پرسن کلاس باید اینجا include کنیم
امیدوار کنیم اگر نشده باشه. So let me just call it person, and then for the class name itself person, and then the scope resolution operator, and then the name of the constant member, مثلا university. If I have to echo it, save it and refresh it, now you can see we have this value and it cannot be changed. اگر هر جای دیگه یک نفر بخواه که constant value و قیمتش تغییر کنه it will throw an error. این changeable نمی باشه، فقط جایی که change میشه در خود جای initializationش است. این که چرا مستقیم با نام کلاسی استفاده شده و سنتکس چی است در بارش دیگر روز باز گپ میزنیم. That was about the constant. وही موضوع بعد static property و static member میاد که ور امروز اینه کفایت میکنه، ایره دیگر روز باز میخونیم. So that's it for today. If you have any problem let me know. تانوز ما شما فقط syntax wise بعضی از